ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బులెటిన్ లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూద్దాం. ఏపీ అసెంబ్లీ నిరవధిక వాయిదా పడింది. ఇక మొత్తం 3 రోజుల పాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగాయి. 10 గంటల 2 నిమిషాల పాటు అసెంబ్లీ జరిగింది. మొత్తం 9 బిల్లులను అసెంబ్లీ ఆమోదించింది. ఇదిలా ఉంటే ప్రభుత్వ తీరుపై ప్రధాన ప్రతిపక్షం టీడీపీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. గవర్నర్ ప్రసంగంలో అన్ని అవాస్తవాలేనని ఎద్దేవా చేశారు. ఇదిలా ఉంటే ప్రతిపక్ష సభ్యుల తీరుపై స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. Legislative Assembly statistics for the 12th session from 6th 2nd 2024 to 8th 2nd 2024. Number of days for the which is the Assembly sat 3. Number of hours for the which is the Assembly works 10 hours to 2 minutes. Speeches made by the members 20. Number of bills introduced 9. Number of bills passed 9. Alage YSR party position in the Assembly as on 8/2/2024. YSR Congress Party 151, Telugu Desam Party 2, Janasena Party 1, vacant is 1, total 175. Cease adjourn sine die with the consent of the House. With this, thank you very much.